Nayitawo nga waliwo abeekalakaasa. I passed when there are some people who were demonstrating. So you can't tell the name? So tomanyi linnya. Bwe nali ndi ku ddwaliro abantu nga bagamba omusajja asebubya abaana. When I was at the hospital, people were saying that the man had killed the children so badly. Was he also at the hospital? Era naye yagenda ku ddwaliro. Teyaliyo. Bwe nali mpitawo ati nga ngenda waka namulaba nga ndowooza baba bali mu byakulwana. He didn't go to the hospital, but when I was passing, I saw him when other people were demonstrating. So you confirm at the hospital the suspect was not there when they were telling you that? Okakasa nti ono gwe bawaabira teyali ku ddwaliro nga bakugamba ebyo byonna. Asamulabayo ku ddwaliro. I didn't see him at the hospital. So I will be correct to say you do not remember the time you might have seen the suspect? Tojjukira ssaawa ze walabiramu gwe bawaabira. Actually said that he cannot remember, but it was around midday. Much obliged, my lord. Yagambye nti tajjukira ssaawa ze yamulabiramu. Okay. At the time you saw that person, was he already arrested or he was not yet? We wamulabira baali bamaze okumukwata oba baali tebannaba mukwata? Baali bamukutte nga ndowooza bamuteeka ku kabanga lye. They had arrested him and they were putting him on the police vehicle. Now at that time, you listen to this question is a bit long. At that time, you had already seen your child. Mu kaseera ako wali omaze okulaba omwana wo? Nedda nali mpitawo nga ndi ku booda nga ngenda waka. I was passing on a border when I was going home. You were on border, that's when you saw the person being felled on the car. Wali ku border n'olaba gwe baali bateeka ku motoka? Yes. I would be right to say that that was not sufficient time for you to recognize the person you are talking about while you're on border. Agamba nti akaseera ke wali olina nga oli ku boda wali tosobola kulaba omuntu gwe baali bateeka ku motoka. Kumwekanya wali tosobola kumwetegereza n'omwekanya n'ogamba nti yono. Nga we nkugambye nze nali mpitawo nennengera nga bamuteeka ku kabangali nga nze ndowooza bya abantu bali kwekalakasa byabwe kati. Then we natuuka ku ddwaliro nentegeera kubanga I was scrolling ku social media nendaba face again. So you are confirming? As I've told you, I was going home on a border. Then I saw the police officers putting someone on police patrol car. I thought there were some people who were demonstrating until I reached the hospital and they told me that there is a man who had killed the children. Okay. And I also saw on social media. Would you be able to identify how he had dressed? Osobola kujjukira bwe yali ayambadde bw'obanga wamulaba? Sijjukira. I don't remember. Could we please have some peace and calm? Tukakane. Tuli mu kooti. My lord, I'm through with the cross-examination. My lord, just one, two. Mr. Komakechi, you say on that day, I'm asking you these questions to clarify a few things which the lawyer asked you. Bagenda kubuuza ekibuuzo oteleeze ku nsonga ze batategedde bulungi. So on that day you say it is not you that brought your child to school. Who brought? Ogambye Koro si ye gwe yaleeta omwana ku ssomero. Ani yamuleeta? Neighbor affe yamuleeta amita Mr. Derek. My neighbor called Mr. Derek is the one who brought the child to school.
And then the lawyers asked you the times, events when your child would be taken to school. Was it you who was always taking your child to school? Baroya bakubuuziza obudde ne byabeerangawo ng'otutte omwana ku ssomero. Bulijjo gwe yali atwala mwana ono ku ssomero? Ennaku ezimu nze yali amutwala, ennaku endala maama we. Sometimes I would take the child to school and sometimes the mother would take the child. Okay. My Lord, that's all from him. We pray to call the next witness. Mr. Komakech, thank you so much for coming to help us tell us what you know about this case, and we extend our very sincere condolences to you upon the loss of your daughter. Mwami Komakech webale kujja kutubuulira ebikwata ku musango guno. Ow'ekitiibwa akusaasira ku ekyo ekyakutuukako. And I will lead the next one. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. My lord. What's your name? Bakuyitaani. Ngenda kwesa Luganda. Amanya Mbazira Lawrence. Mbazira Lawrence. Mbazira Lawrence, my lord. Mr. Mbazira, how old are you? Oyina emyaka mmeka? Nina emyaka 4. I'm 40 years old. And what is your religion? Osoma ddiini ki? Ndi Mukatoliki. I'm a Catholic. You're going to swear and answer some questions. Ogenda kulayira bakubuuze ebibuuzo. Kale. Giwanike waggulu onziremu. Ndayira mu linnya lya Katonda. Ndayira mu linnya lya Katonda. Obujulizi bwe ngenda kuwa mu kooti. Obujulizi bwe ngenda kuwa mu kooti. Ku musango guno. Ku musango guno. Bwa mazima. Bwa mazima. Awatali bulimba. Awatali bulimba. Kale, nansiza. Mbazira, where do you reside? Obeera luddawa? Mbeera mu Ggaba water. I stay in Ggaba water. Which division is that? Division ki? Makindi. Makindi division. What do you do for a living? Okola mulimu ki? Nkola welding. I'm a welder. Okay. Do you know Seryange Ignatius? Omanyi Seryange Ignatius? Mumanyi bulungi. I know him very well. How do you know him? Omumanyi otya? Mutabani wange. He's my son. Sorry? Nze taata we, mutabani wange. I'm the father. Where is Seryange now? Seryange kati ali luddawa? Kati mugenzi. He's now deceased. How old was Seryange? Seryange yali alina emyaka mmeka? Alina emyaka ng'ebiri n'emyezi ng'ena. He was 2 years and 4 months. Okay. Do you know the accused standing there? Omusajja oyo atudde awo omumanyi? Simumanyi. I don't know the accused. Okay. Tell court what happened on the 2nd of April 2026. Gamba kooti biki byaliwo nga 2 Gw'okuna 2026. Ennaku z'omwezi 2 Ogwokuna. Saawa zaali ng'emu n'ekitundu. On 2nd April 2026
around 7:30. 7:30 what? Morning or evening? Eza kumacha kumacha. oba Kumacha. AM. Yes, go ahead. Kye kyatuukawo. Mama Seryange yamujja ewaka uncle we ajja amunaaze amutwale ku ssomero. What's the name of Seryange's mother? Namiyingo Beth. The mother of Seryange, Namiyingo Beth, called him to prepare him for school. Beth who? Namiyingo. What is the other name? Namiyingo Beth. Yes, proceed. You said Namiyingo Beth called your son and prepared him for school. Handika okumunaaza. She Yamala start- okumunaaza. After bathing the child, N'amwambaza uniform ye. Yali ya sports muddamu nti kale bye daddy. Ne bagenda. I again said bye, and they left. Bwe bamala okugenda mama we yakomawo n'abako emirimu gye yali akola wabweru awo. After that, the mother came back. There was some work I was doing outside there, Ng'ateekateeka kufumba. and she started cooking. Nga tunyumyamuko awo ne muganda wange bayita Ziwa Aloysius. And I remained there with my brother Ziwa Rosias. We were chatting. Ziba ziwera ssaawa nga ttaano awo wakati mu ssaawa nga ttaano awo Then at around 11, waliwo neiba waffe amuyita Sekamate Anet our neighbor called Sekamate Annette, nga tundabyakulira ku ssomero eriri okumpi naffe awo balitaga Progressive. Sorry? You said our neighbor called Sekamate who? Anet What did Annette Sekamate do? Sekamate Annette yakola ki? yasindika mutabani we gwe bayita Ssennyonga n'ajja ewaka. She sent her son called Senyonga to our home. N'atusangawo ffenna basatu. She found us all the three, Nze mama w'omwana ne uncle we Aloysius. myself, the mother of the child, and my brother Arosius. N'atubuuza It's okay, go on. n'atubuuza Ignatius ali ku ssomero. She asked us whether Ignatius was at school, Tumugamba nti ye. and we said yes. N'atugamba nti twangu tugendeyo ku ssomero basseyo abaana bana. She told us that we should hurry to school. They had killed 4 children in that school. Mama we n'amubuuza bye biki bye. Try to slow down because we are waiting. Okay, so you said Senyonga told you to hurry up because children had been killed at the school. Yes, go on. Bwe yaŋŋamba bwe yatugamba ffenna mama we n'abuuza biki by'oyogera ggwe naye nga twatandise okukankana. The mother asked what she was talking about, but for me, I started shaking. Kati muganda wange yaguma n'ayambala ne bagenda ne Ssennyonga ku ssomero. Which My Uganda? brother, Ziwa Uganda Aloysius. one. My brother Ziwa Aloysius was stronger. He dressed up and went with Senyonga to the school. Yes, go on. Nze bandekawo era nasigala nga ndi waka nga ndi mu kutya okw'amaanyi nga nkankana nze eno ziri eri. They left me home when I was in a panic mode.
Who did Ziwa go with to the school? Ziwa yagenda nani Senyonga. ku ssomero. Okay, yes. Ziwa went with Senyonga. Yes. Bwe nayingira mu kibiina ne mpita Gideon nga simulaba. When I entered the classroom, I called Gideon, but I could not see him. Ne nsooka ne ngwa wansi. Stella? Stella, ogenda kutambulira ku Kola speed mpola. yange, ojja kunnindako nkubuulire ekiddako. Yes. Ne nsooka ne ngwa I tried walking, but I could not. ne nfuna booda. I again boarded a border. Yes. Bwe nafuna booda ne ntuukayo mu ddwaliro. I reached the medical center. Nasangawo gyaliwo. So what did you find at the medical center? Ng'otuuse ku ddwaliro ki kye wasanga? Nayingira mu room omwali abaana. I entered the room where the children were. Nasangawo abaana baaliwo basatu nga Entered bababisi. the room. Bwe wayingira room, What did you find in the wasanga room? ki? Nasangayo abaana nga bababisi. I found children that were covered. Nimbuuza omusawo nti omwana wange mulamu. I asked the doctor whether my child was alive, N'aŋŋamba kakkana. and the doctor told me to calm down. Nenziramu ne mubuuza musawo omwana wange mulamu. I again asked the doctor whether my child was alive, N'aŋŋamba bonna bafu. and he told me that they were all dead. Okay. So what followed? Ki ekyaddako? Nagwamu amaanyi. Ne tubeerawo kaawo. Poliisi ne bajja. I remained there, then police came. Poliisi bwe yajja negamba nti abaana ebatwala e Mulago. When police came, they decided to take the children to Mulago. Okay. Stella, before police came, did you get a chance to look at the Gideon? Yes, Police sebo. nga tena kakisa kulaba ku Gideon. Yes, sebo. What did you see? Gentleman understands only Oh, yeah. English, so make sure you interpret. True. I got a chance to look at Gideon. So what did you see Bwe wamulaba walaba ki? about Gideon? In what state was he? Yali mu mbeera ki? Mwana wange baamusala akambe wano bwoti. He was cut with a knife in the neck, Namuno baamufumitamu. and he was also stabbed in the neck, Era omusaayi gwali mungi nnyo. and he had a lot of blood. So you say police came and he was taking the bodies to Mulago. Did they take the bodies to Mulago? Ogambye nti poliisi yajja n'egamba nti etwale emirambo e Mulago. Baagitwala? Yes, sebo. Yes. What followed after that? Ki ekyaddako? Twasigalawo ffe waka engeri gye naali bw'omu saasobola okugenda n'abaali bagenda mu ddwaliro. We stayed at home since I was alone. I could not follow people who were going to the hospital. So
did anyone in your family follow up at the hospital to your knowledge? Waliwo omuntu yenna ava mu famire yammwe eyagendako ku ddwaliro? It was the following day. So what happened on the following day? Olunaku olwaddako ki ekyatuukawo? Olunaku olwaddako ba organizinga bagende bajjeyo bode ya Gideon okuva mu ddwaliro. Damu? Damu? You repeat? Olunaku olwaddako twa organizing ogenda okujjayo ki bode ya Gideon okuva mu ddwaliro. The following day we organized to go and pick the body of Gideon from the hospital. Yes. Era twamujjayo. And we picked him. Yes. Ne tumutuusako ewaka. We took him home. Yes. Ne tunoonya entambula. And looked for transport. Yes. Ne tusimbula. Where did you take the body? Omwana Gideon twamutwala Palisa. And then we set off to Palisa. What happened in Palisa? Nga mutuuse Palisa ki ekyaddako? Era twa organizinga okuziika, how should I say, twateekateeka engeri gye twali tugenda muziikamu. We prepared for burial. So when was Gideon buried? To show him to me on the phone, but I've seen him today. So did you know the accused person before this incident? Nga bino byonna tebinabaawo, ono gwe bagamba nti ye yatta abaana wali omumanyi? Nedda ssebo. I didn't know him before this incident. My Lord, that's all from the witness. She's available for cross, if any. Who is cross-examining? Okay, yes, Miss Sarah, please. Much obliged. Stella, accept our condolences. Kkiriza okusaasira okuva ku baalooya b'omuvunaanibwa. Kitalo nnyo. So we just have a few questions to ask. At what time did you always take the child to school? Omwana wali nga omutwala ku ssomero ssaawa mmeka? Twalanga ku emu ne ku olunaku na. Is there. So when you reach and the teachers were there, would you enter with the child to the school? Bwe watuukanga ng'abasomesa we bali, wayingiranga n'omwana mu ssomero? Yennyabo. Yes. So when you're entering with the child to school, were you checked? Were you always checked? Nga muyingiza